Nebezulu edumele ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebe khulu sanibonani. Nazo kuzona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Ele I-Eff lothe Isilo ondini. Umalume Kwelokudlwengula abashana bakhe. Kanti isichotho sidale umonakalo emphithi. Sanemukelene nabendlovu enamandla nazi indaba ze1KZNTV. Iqembu le-Economic Freedom Fighters selebe ngelinye lamaqembu ezombusazwe asehambele ondini ukuzokotha isilo samabandla uMesuzulu.Ukazwelithini. Namuhla leli qembu liholwa ngumengameli walo uJulius Malema kanye nabo bonke ubuholi balo bukazwelonke nobesifundazwe libe nomhlangano nembubo bekuhloseke ngawo ukuzokwethula ubuholi balo njengoba kubhekwe okhethweni kazwelonke ngonyaka ozayo. Lo mhlangano ububanjelwe ke-Shamthetho esidala sasondini. Njengoba iNingizimu Afrika ibhekwe okhethweni likazwelonke ngonyaka ka-2024, amaqembu ezombusazwe selokhu ethutheleke njalo ondini ukuzozethula kwimbube ngaphambi kokuba ke sabalala lesifundazwe sonke ngemkhankaso. I-EFF namuhla ibe ngelinye lamaqembu athe atheleka esishamthetho esidala uLundi ukuzokotha ke isilo samabandla endlula mithi yamakhosi. Umengameli waleli qembu uJulius Malema uthi ke i-EFF ikwazisa ngokuphelele ukubaluleka kobuholi bomdabu nokuyisona sizathu esenze bazozethula becele nezibusiso kwisilo. They are directly in contact with our people and they serve as that link and consistently reminding the political leadership that you should not forget the masses on the ground. So when you overlook traditional leaders, it's the same as overlooking the religious leaders, because those religious leaders every Sunday they are sure to come into contact with a needy person, with a poor person who will express their frustrations to a traditional leader or to a religious leader, and those people will be able to take up those issues with the political leadership. So we see the role of our traditional leaders in that respect. Umalema ube esekhuza umkhuba ukubulawa kosopolitiki kanjalo ke nabaholi bomdabu osekudlange kulesi sifundazwe wathi ke lokhu kwenza intando yeningi yakuleli bukeke inhlekisa. We calling for people to tolerate each other, contest each other through ideas and not through using guns to kill one another. I mean, they even kill old women with a gun. How do you kill an old woman with a gun in a sleep? What amount of ruthlessness is that? That is extreme form of intolerance of political landscape here in KZN. Okhulumela indlunkulu kaZulu umntwana weAfrika wasonkweni uthi ukufika kwamaqembu ezombusazwe ahlukene akubeki isilo endaweni lapho sesingahaqwa khona inhlese yezepolitiki. Into ebalekile ukuthi ukuvikela kwesihlalo nje kupolitiki, kodwa akukho okurong ukuthi isilo si-engage wonke amaqembu ezepolitiki. Wonke amaqembu amukelekile ngoba isihlalo saso sisekelwe iyo ipolitiki, ingakho kuba ipolitiki edebate indaba yebudget yayo. So awukwazi ukuthi uthene neplan I as a king kuleyo reality. I-democracy ipolitiki, so isimo esiphila ngaphansi kwazo, kodwa ngibone umngozi. Kanti ke emeya kamasipala wesifunda eZululand nongusokhaya uthula sizwe Buthelezi uthi ke njengomyalelo wesilo akukho qembu abazolikhipha inyumbazana uma litheleka kulesi sifunda. Ukufika kwe-EFF lapha uLundi kugcizelela izinga lobukhosi futhi kuphakamisa kakhulu izinga loLundi njengenhloko dolobha yalapha KwaZulu Natal. Isilo sikhombise ukwethakasa kakhulu ukufika kaMholi uMalema nethimba lakhe bezokwazi ukuthi ubukhosi bukhona lapha KwaZulu Natal, bezocela nezibusiso. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngisondini. Ubengakhombisi nokuzisola umalume osolo ngokudlwengula abashana bakhe ababili abaneminyaka eyisishiyagalombili obevele kokuqala nxa enkantolo kaMantshi yaseMzumbo ugwini oseningizimu nelikaMthaniya. Lo msolo kuthiwa kudlwengula abashana bakhe wentombazane kanye nomfana.
Umzali angeke semdalula ukuvikela kumntwana uthi ufisa umsola kathole kodilika ababili ngalesi senzo sakhe esibi kangaka. Uthi umntwana wakhe usaleke ekhathazeke kakhulu futhi ke ehlukumezekile njengoba engasakwazi ukuzibamba uma ngabe edinga indlu yangasese. Kanti uwoman of Umthwalume naye bikhona ukuzokweseka umndeni enkantolo. Kudlwengula abantwana ababili abaneminyaka eyisishiyagalombili, umfana nowentombazane bomndeni owodwa. Bedlwengulwa umalume wabo. Umzali wengane yomfana engeke simdalula ukuvikela umntwana uthi ingane yakhe isalimushekile njengoba ingasakwazi ukuzibamba uma idinga indlu yangasese. Uthi umsolwa uthi uyenze lento ezinganeni ngoba efuna ukumzwisa ubuhlungu ngoba uphakeme. Ingane yami siyakhuluma ukuthi umalume Mhlenge bethatha ummese ayibeke la emqaleni athi ayikhumula iphenti ayibeke phansi ayirape ingane nje usuka ade rape yasho ingane in details yonke into. Manje into esengithusa ke uthe mexoxa lo wami angibizwe lo ingane yami mfana athi ucela nami mama uyazi ukuthi ubeyenza umalume Mhlenge lento ngimina. Ngasihlezi siyifamily kwaku weekend ngiayinela ngiayiningi ngoba zesikole kwaku Saturday. Ngiayini ngoba zesikole hayi ingane ifike kumina ithi imeme seqhamuka abemeqhamu emnye beqhamu ithi mama sengiphisa ukaka vele khona utheleke endlini. Ingane ithe isasho lonto ngumane ukuthi nje bhudlu beyingasakwazi ubingabi nama brain ngakwazi ukubamba. So lento uma singane imani ikhulumeke isho umalume Mhlenge benzani bekhona into ade ikhiphe usweet elento ngoba wazi wathatha usisi wamathatha amakhondom wacheck sichecka sifuna ukubona ukuthi nangu usweet nayo lento yini le ade ithatha kahle ingane yaveza ukuthi hayi ubethatha nangu lento yathi lo sweet lo bewuqaqaba mase ufaka esigodweni sakhe ikhulu mase eyenze ethi angibhekele mangambuza ukuthi mekwenza uthi bekwenzisa yini kwathena uthe uzonto umama na mama uyayitshela uyayitshela sisile uthi ufisa umthetho uthatha indawo ugweba umsolo odilika jele. Ngifisa nje athola udilika jele noma bawu2 because ingane engayini udilika jele. Uthi lento isidala uqhekeke emndenini. Besithi mesihlezi sifamily masephuzile athi kimi uzongenza into ebuhlungu enhlizweni engingasoze ngayikhohlwa empilweni yami. Athi mina ngitshe uthi ngisile ngiyayitshela azambuza uma kwenze njani kanti kone nalapho ufike nje ekhaya ngoba ethi uzoshintsha environment. Obemele woman of Umthwalume uthi abahambisana inhlobo nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Ngakho bafisa umsolo wabhadle ejele. Uriphile izingane ezu2 ezibashana bakhe u5 years and 6 years owasesihlonyaneni omunye uriphile ingane no3 years wase uphuma icabhani. Sivumelani na yonke lento abayenzayo sizothi nje no bail asibadinge emphakathini. Icala libe selihlehlela umhlazi 18 wonyaka ozokwethwasa. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Mando Sicele ngisenkantolo eMzumbe. Lukhulu uvalo njengoba imvula ehambisana nesichotho isalokhu iqhubekile inethe engxenyeni esifundazwe saKwaZulu-Natal ikakhulukazi maphakathi naso. Izakhamizi ke zaseMsunduzi eMgungundlovu isheke ihlezi ke Dengwane ulandela kumonakalo odalekile endlini zazo. Ziveza ukuthi kusenzima oba ke izama ukuqoqa ngoba ke imvula ayimile kepha iyaqhubeka. Uphahla kanye namawindi kona kokulimale kakhulu kwacekeleka phansi ke nempahla yasendlini. Sebelala obenyoni abantu abalinyalelwe izindlu zabo ngenxa yesachotho esihlasele ingxenye yesifundazwe kwaZulu-Natal. Izakhamizi zomasipala uMsunduzi zithi kusukela ngesonto kwehla isachotho kushiyeke omkhulu umonakalo. Njengoba ubona indlu njengoba inje le abafana eshayeka amafastela kwaklaye kuthayela kwazoba isendlini enkulu kwafa amafastela kwaklaye kuthayela siyabekela nje kuyavuza nje. Imantrasi imanzi endlini nje kuyanuka ngezwe nje ukuthi njani iphunga elisendlini ngendlela okunuka ngayo. Ngilala ngibondelene nezingane lezi zabafana ngikwazi nanokuthi ngigeza. Amafastela awu16 ewonke afile amaglass. Kuhlangene nelikhulu elisevrandi. Angazi ithi ingene kanjani lezi imbokodo zoshaya ifastela elikhulu elisevrandi kwacishe ubunomphemo ngobuvrandi. Uthayela nje ukabhekile kuyanetha nje indlu yonke. Sisemnyango imanzi yonke impahla sayineka izolo libalele yaphinda imvula yabuya ntambama ngoba asinayo into yokuvala phezulu ayinemali yokuthenga uthayela ayikho like manje ngilimele because ngisanduku yakhe yintsha labo thayela vele abakayekile amatshe ayewa ngesonto basha ngoba ngisanduku bathenga indla yaqeda ngisho 2 years athi nonyaka so ngilimele kufana ukuthi umuntu esikhuleni sosaye phambili uzobuyela emuva vele athenga into akade seyithengile kodwa ke ya sikhathazekile sihlukumezekile kahle sihlukumezekile. Omunye oyisisulu uLakhi Nene uthi wayesendlini yakhe ngesikhathi iphephuka. Imvula ngesikhathi iqala kade ngiphezulu kombhede yabo ngicambalalela
okusho ukuthi kwasekubhenqa ukuthayela makubhenqa ukuthayela bese ngiyagxuma empedeni bese kuwama blocks lapha phezulu lo wabonayo awa ngenhlanhla angangashayeka ngasikhathi ngibaleka ngiza ngasemnyango amanye awa la kuleli side leli ngaphuma ngaleso sikhathi leso uthayela kanti nawe uyangilandela ngaphuma ngaya la kalukhuza kamakhelwane mangifika lapha kamakhelwane sengiyabuka ke imvula ina kakhulu nabo uthayela bayarola bathi abanye balahleka lapha abanye balahleka ngale ngasinda kanjalo ikhansela kwaDambuza lithi abakalitholi usizo kusukela senzekile istorm iward committee nekhansela ibona benze assessment but abantu abarelevant kwama department or ama stakeholders aswaboni on the ground ukuzolekelela umphakathi wakithi akekho umuntu ongalala iroof ingekho for 2 days and isimo sezulu sikutshela ukuthi asimile sisaqhubeka but irespond yabantu abaresponsible ibukeka iphuwa ngalendlela and yasicindezela thina isikakhulukazi njengohulumeni wasekhaya umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kwaZulu-Natal uthi uyaphendula kule nhlekelele futhi likhona ithimba eselijutshiwe lukhulu uvalo ebantwini njengoba imvula ilokhu iqhubeka inetha ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube isemgungundlovu Umnyango wezempilo kwaZulu-Natal usuthatha isinqumo sokuzimisa kwesikhashana ngenhlelo zawo zokuhanjiswa kosizo emphakathini eyahlukene ongenani isikhathi esingangenyanga njengendlela yokuzama ukuvikela abasebenzi balomnyango. Lokhu kudalelwe ungqongqosho wako lomnyango noMagugu uSimelane ulandela izigameko zakamuva zokuduna kweimoto ezisetshenziselwe ukwenza lokhu eNdwedwe ngaseThekwini. Imiphakathi ethembele kulethelweni eduze nawo usizo lwezempilo amathimba lomnyango kwaZulu-Natal isazobhekana nengwadla njengoba lomnyango usuthatha isinqumo sokuzimisa owesikhashana lezinhlelo ukuzama ukuvikela abasebenzi bawo kulandela izigameko zokudunwa kwezimoto. Kusiphathe kabi kakhulu lokho kwenzekile kodwa siyafisa nje ukusho ukuthi bengasikho kokuqala kwenzeka kuleya ndawo yaseNdwedwe kakhulukazi. We have found that in the past year at least sekukhona sekuthathwe imoto ezingaphezulu kuka12 ebezi hijackwa bekungakafiki ke ku level yokuthi kuze kube khona umuntu olinyazwayo noma kube kufike ku level yokufikwe kuyona. Kuyasiphoqa ke ukuthi sibe nendlela yokuvikela abasebenzi bomnyango bezempilo ingakho sithe kusho ukuthi uma sazama ukuthola indlela nesolution kuzofuna siwasuspende ama outreach programs department onke at least for the next month while sikwazi ukuplana kahle. Uma sisuspenda ke lama services for at least a month akhona wona ama communities azoba affected ngoba ama services lawa ama mobile clinic ama services lawa ama teams ahambayo ayovakasha emakhaya avakashele imphakathi babalethele amaphilisi nakho konke lokho. Izigameko zakamuva zenzeke endaweni yaseNdwedwe lapho ke kwesokuqala kudunwe imoto kanti kwesesibili kudunwe imoto kwaze kwadutshulwa kwabulawa umhlengikazi. Ekhuluma neziko lezindaba ungqongqoshe ke uveze ukuthi ke akangabazi ukuthi kuneqembu lesigelekeqe elibhekene ngqo nokweba izimoto zalomnyango kwazise njalo uma sebethole indlela yokuzigojela ziqhamuka ngenye indlela. I definitely believe there is a syndicate. In fact, I don't think it is just one syndicate because once we come up with a different strategy to protect our health workers, we find a different syndicate that has a different way of operating popping up in a different area. So I believe there is more than one syndicate that is operating around government vehicles because it's not just the Department of Health only, by the way, that loses its vehicles. It's almost the government in general. But when our vehicles are taken, the impact is far much more reaching because it means services can't go to communities. Ngaphandle kokuduna kwezimoto izigebengu ziphinde zigasele emitholampilo kanti ke lomnyango ukhathazekile ngokuphepha kwabasebenzi bawo. Usimelane uthi ke baphezulu kophenyo ngolwazi abalitholile malungana negarage eThekwini okubikwa ukuthi lidayisa izimoto zalomnyango. We received an anonymous call about a week ago of a particular garage somewhere in eThekwini that is selling vehicles of the Department of Health, and we are investigating that matter, and it's one of the matters that we are going to be discussing with General Mkhwanazi so that we give him whatever information that we have received and we request that actually it should be dealt with. It might be that it's not that one garage, it might be more garages in the city center
sector that are selling these vehicles. We don't know. So we will request that that investigation is conducted. So some of our vehicles are sold out, as I'm indicating, but some of our vehicles are stolen and stripped for parts. Izindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ake sithi shelele eTolweni besilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge nina bendloveni amandla siphinde sinamukele kwindaba zethu ze-1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Ele I-Eff lothe Isilo ondini. Umalume Kwelokudlwengula abashana bakhe. Kanti isichotho sidale umonakalo emphithi. Isaguga esinengade egcekeni uPromise Mchunu uthi ukutshala kuxoshi ikade eziko ikakhulukazi njengoba ke isimo sokuphila sibiza kanjalo nentengo yokudla ezitolo imba eqolo. Usho kanjena ngesikhathi kungqongqoshe ezolimo KwaZulu-Natal uSamazulu.Umalume ehambela umphakathi wase-Ismonti eMid-Ilovo maphakathi nesifundazwe kuyoqhuquzela ukuba ke nezingadi zezithelo. uZuma uphinde wanikela ke ngeinsiza kusebenza zokulima kanti uveza ukuthi bafuna abalimi balendawo bathuthukwe njengoba ke kutshalwe kakhulukazi umoba kuzona. Omunye wabahanjelwe ungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uSamazulu.Umalume ngesikhathi eyonikela ngezinsiza kusebenza zokulima uveze ukuthi akalali engadlile. Ingadi ngesikhathi zonke iyakusiza la azikho ishepho awunayo imali khuluma ngespinashi sibiza u20 sixa kodwa ngoba utshalile uzokha ispinashi bamazambane uphinde uphekela abantwana bahle. Owenkampani eyinhlanganisela kafushane i-Co-op uthi uxhaso abalitholile luzobalekelela kakhulu. Saka likamanyolo lilinye lu1300 uma ke uhulumeni esifikela nomanyolo ne-lime lokho kukwenza ukuthi sisibone sibusekile ngoba okusho ukuthi phela sazoya thina ko-coastal siyothenga umanyolo okwanonyaka futhi ke phela somncenga uhulumeni waphinde futhi asithi fadla. uZuma uthi baphendule kwezinto ebezicelwe abalimi. Sikwazile ukuthi sibasize ngelime masaka ngaphezulu 1800 sabasiza ngomanyolo amasaka ngaphezulu ka9000 ukuze bakwazi baqhubeke kahle basebenze. Sijabulisa kakhulu la ukuthi bakwazi ukukhala amathuba emisebenzi. Bana abantu aba47 asebebaqashile kodwa futhi babuye basho ukuthi babuye bame nesikhathi sokuthi kube netoho elingenayo ukwazi kwanda kwabantu abasebenzayo. So abalindanga nje uhulumeni ngoba bakwazi nokuzithengela nogandaganda babo banonogandaganda babo. So uhulumeni bafika noba sibasiza zonke iminyaka sibasiza ngokuthi sibanikeze fertilizer ba appreciate kakhulu kodwa kufica kubantu abavele bephokophela ukuyaphambili ngoba bayasebenza. Sifuna ukuthi basuse kulokuthi bama small farmers or abama emerging farmers. Sifuna ukuthi bayo compete kwi commercial farming ngoba uyawubona umoba wabo ukuthi ngendlela oyiquality ngayo abaningi abakwi commercial farming bayahlula kodwa ukuthi bona banendawo encane abanayo indawo enkulu kakhulu. Kanti imeya yomasipala eMkhambathini ithi bazobheka ukulungisa ingqalasizinda. Umnotho usemgwaqeni. So obvious mangabelini izulu abakwazi ukukhipha umoba ngoba basebenzisa ama-truck amakhulu neemoto into esebenza ngamasondo. So iyo lento esasilimaza njengamanje kusho ukuthi thina njengomkhandla kufanele ukuthi sihlalisane neDepartment of Transport sizame ukubabona ukuthi okungenani okwethu sikwenze ukuthi sulungise umgwaqo. Ezindabeni ze-1KZNTV ku-Ayanda Dube kisesimonti eMid-Ilovo. Umphakathi waso-38 elindelana eThekwini KwaZulu-Natal usukhale ngezindlu zangasese zomgodi uthi kaweneme ngazo ngenxa ukuthi ke zidinga abasebenzisa amanzi kodwa abanawo futhi nemigodi yawo ke mfishane kakhulu. Lo mphakathi usho lo ngesikhathi iziko lezindaba lihambele kule ndawo emva kwesikhalazo ke sivele kuona amalungu omphakathi. Emva kweminyaka engaphezulu kwama-20 umphakathi waselindelani enkomeni ungenazo izindlu zangasese usuzwakalise ukukhathazeka ngezindlu zokuqala nqa ozohlinzekwe zona ngomasipala iTheku njengoba bebala ukuthi zinemgodi emfishane
basabela ukuthi ekuhambeni kwesikhathi bazophila ngaphansi kwephunga elibi. La Ward 38 sinenkinga wona lama toilet esanikezwa wona. 1 umgodi mfishane mncane awumude. Leyo nto izogcwala within 6 months abanemndeni eminingi. Uzogcwala within 6 months at least mina ngoba sibaningi mhlawumbe ngawuthatha unyaka. Mina ngisakhela umgodi njengawazi ukuthi kuyoba umgodi ukoze kube yinini uvuleke kanje. Engikwaziyo mina ngokwesintu umgodi awuhlali isikhathi eside egcekeni. Leyo nto iba umkhokha womuntu kuba ngathi khona umuntu angathi thuna ngisho njalo. Ngokwangakithi umgodi uba u2 days umbiwe busucishwa. Lento emela iyangisabisa ngishayisa uvalo ngoba angazi ukuthi njengoba kumbiwe kuyoze kugcitshwe ngamuphi unyaka noma zigcitshwe ngo2024 angazi ngoba izinto zala zihamba kancane. Iziko lezindaba liphinde lakhulumisana nesinye isakhamuzi osekuphele iminyaka sihlala kuyona le ndawo kanti sichaze kanje indaba yokusebenza kwalezindlu zangasese ezikule ndawo. Bengathi nisebenzisa maphi before ukakhe lapho? Awumgodi. Yes, mina nginomgodi. Abanye angibazi ukuthi baflasha kuphi. Baflasha kodwa. Lawa kamasha kuthoza usebenza kanjani mabenichazeni? Kuthiwe sofakelwa amanzi, asinawo amanzi. Nathi angisho ukuphuza wekho. Yabo. Ngeke ngithatha amanzi amokuphuza ngwafaka etoilet. Yabo, ngcono lo mgodi wami na ngalina 30 years manje. Algcwali. Yabo. Ngiright nje ngicovered ngalela toilet la. Yabo. Ongukhansela wendawo uthi uyaqala ukuzwa ukuthi kukhona isikhalazo ngalezindlu zangasese abazakhayo. Ngo2021 towards ama elections akhona ama toilet awu4 afakwa la emphakathini. Nami ngangekho happy ngibona imgodi ngendlela emfishane ngayo. Kodwa ngithe kulenyanga edlule uma ngabe isi roll out iproject sengiletha ke ngibiza i-community meeting. Sengicela ukuthi ake kuqale laba abafakelwa ama toilet ukuthi beke bewutshele umphakathi ukuthi ama toilet asebenza kanjani. Akekho wa reporter inkinga. Remember bafakele ngo2021 ngo-October siku 2023 December manje. Akekho oke wa reporter inkinga. Kanti zilinganisele emakhulwini amabili izindlu zangasese zomgodi ezizofaka kule ward ngesamba semali athe ukhansela wendawo abatshelwanga ngaso. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngiselindelani eThekwini. Bazohamba ngokukhuleka edolobheni laseThekwini KwaZulu-Natal kanye naseyindaweni ezingaphansi kwangale kakhulukazi lezo ebese iphenduke izinda zobugebengu njengoba uhlelo lokulungiswa kwamakhamera emgwaqeni seliphothuliwe. Ekhuluma neziko lezindaba umeya womasipala weThekwini uMxoli Sikhawunda udala oluthi lokhu kudla imali ebalelwa 100 million wamarandi kanti lokhu kuzolekelela amaphoyisa azobe enkanise kuzona zonke izitaladi zeThekwini ikakhulukazi ngalesi sikhathi samaholide. Azophela amahlathi kwezaphulamthetho eThekwini njengoba lo masipala usuqinisekise ukulungiswa kwamakhamera emgwaqeni eyakhelele idolobha namaphethelo ngenhloso yokuqinisa ezokuphepha. Silapha namhlanje ukuzohlola amakhamera njengoba sasho ukuthi njengomkhandlu waseThekwini sasingenza isithembiso sasenza isibophezelo ukuthi sifake imali engango 100 million rand ukuthi siwakhande wonke amakhamera asebenze kahle. Ingakho nje kule control room esikuyona kubonakala ngqo ngisho ubuso bomuntu ohamba emgwaqweni ukuthi ubani loya. So lokho kuzokwehlisa izinga lokugebenga abantu bekwazi ukuba namaholide amahle eThekwini. Kodwa kunye siqinisekisile njengoba sila sikwazi ukubona idolobha lonke, sikwazi ukubona ngisho lapha eGliplands, sikwazi ukubona kwaMashe station, sikwazi ukubona eVerelem, sikwazi ukubona eMabish ethu, sikwazi ukubona kuPoint Road lemgwaqo ehlupha kakhulu siyakwazi ukuzuma kuyona sisondele eduzane nayo. Ngaphandle kwalamakhamera umeya ovezeke ukuthi ke kukhona nezimoto ezinawo ezizobe izulazula emgwaqweni. What we have also monitored that is now happening is that we do have vehicles that will be located which are mobile with cameras. We are not going to be describing them how are they looking like.
because you don't want people to recognize them. Those mobile vehicles will be able to make us locate some of the locations where there are no cameras. So they'll be there, they'll be moving from one point to another point. We spent about 100 million rand to repair these cameras, and we do have a good partnership with the UIP that's operating the CPD. They are also stationed in this center. They are drawing their all cameras as well, monitoring together with our police and disaster team in the area where we are located. Kuveleke ukuthi ubuchwepheshe balama camera buhlonza kahle osuke evelile aphinde ke ahlonze nama license. If an incident is observed in a particular spot, we have a Metropolis radio here in the control room. We have a SAPS radio here in the control room. We also linked with our telephone system into all of those centers. At the 10111 is linked at that, and then at Metropolis, all the stations that we are linked on them. We do have those facial recognition cameras. I can name just one. If you enter the city hall, your face is taken and everything. All of those cameras are face recognition technology. We do have what is also called the license plate recognition on our cameras out there on the ground as well. So it's a matter that we were just a little bit behind, but in terms of the technology, we are the first. Just to give you an idea, we are the first one to have our own what is called a video cloud, to have our data logged in that video cloud. So the other cities don't have that. I-KZNTV kubi kuntomkhona mvubu ngesethekwini. Ake siphinde sithi shelele etorweni nebesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi kwindaba zethu ze1KZNTV. Nazo kwizona ihlokana zethu ehamba phambili namuhla. Ele I-Eff lothe Isilo ondini. Umalume Kwelokudlwengula abashana bakhe. Kanti isichotho sidale umonakalo emphithi. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli u-18.84 kuyidola lasemelika bengu-23.76 kupondo waseBrithani, libe ngu-20.38 uma liqhathaniswa ne-euro yase-Europe, kanti intengo yegolide yona ime ku-$2,034.67 ounce, kuthi intengo welo ngahluziwe yona ibe ngu-$78.03 umphongolo. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushisa ikhotha zasedlebe koyokoshane semabedlana kwamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile